Sikinji neba bana kote bana budget abavuka bana budget abaliko obulemu bana budget then abafe lwakimwe abakadi kanso yamwe tena budget lwakuba twateeka abantu abagenda okwebaka era beebase emyaka 5 tetutasoma okukirika abantu tetuna sente naye twagala kutandika sobola badwaliro wetakaliya bwerere. So these things are serious things which require people to think, people to plan, people to write documents and present forcefully but persuasively. That's why the workers who shout, they have money. Youth who shout have money. Women who shout have money. PWDs who shout have money. All the people don't have money. You get an industry. Or the command pizza. Baba Gambi, abakadete basana kuogana. The Baba Gumezao. So we need a different type of representation. If we want to see a change of direction in the way we age, so that 5 years, 10 years, 15 years from now, aging should be aging with dignity, aging with the respect. Because if you're old, abandi bamanya nti taata lero ekintu Mbale City ne Mbale City Divisions 2 nga ababaka bonna bazze bakulembeze bannange aba NRM Elders League ku district ezo ne bakansalezi baffe abakikirira abakadde ku district babiri omukyala n'omwami ne bantu 28. Ekindese wano guno mulundi gwakubiri kubanga nasooka ne mbatambula ne mbayitamu nga twakatandika kalulu leero nkomyewo okunyweza bambulire oba bali nange era mmwe ne mukiwulire bagambe nti bali nange. Kiki kyendeeta abantu abakaddibwa oba abakadde oba singa tugenda tukaddiwa tubeera n'ebizibu bingi naye nga bulijjo abamu balowooza nti byasanyu okubyogerera mu lujjudde. Ekyokubiri kusinziira ku ekyo ensonga zaffe abangi tebagimanyi ne mu gavumenti bagimanyi. Tufa kisajja tufa kikazi nakyo obeera n'ekirwadde mu emanju eno nga tosobola n'oba nga tosobola kwogera. Kaŋŋambe bulijjo babadde bakulaba otambula oli mulamu naye ogenda ogwa amaaso nga tegakyalaba obwongo tebukyakola bulungi ogenda bwerabirarabira tosobola ogamba abantu nti amnesia etandise eyingidde. Ekyokubiri oyinza okuba nti wakola li headmaster oli retired naye abaana tebasomye bulungi tebabakozesa bulungi tebasobola okulabirira oli awo fa wekka. Tosobola gamba abantu yali headmaster tana bwogere mu maka ge. N'olwekyo kiki kyendeeta eddoboozi lyenina kati mu ggwanga n'okusukkawo kubanga mbadde njogera gavumenti ne NRM nga nsibuka n'ensalosalo za Uganda njagala kuleeta eddoboozi eddene eribulikika erina obumanyirivu mu bya gavumenti n'ebya politics ya NRM. Gavumenti okutwalira wamu njagala kuwa eddoboozi eryo
ku biruma abakadde. Ndowooza nze bwenyimirira bwe mbeera ku marediyo gammwe tewali atajja kutuuminga buli okolo kyagamba. Bwe nyingira mu parliament tewali asobola okugamba sipiika tata wagamba nti ntandabye kumpa omukisa okwogera ebintu ebiruma abakadde. Bwe mbeera mu komiti, bwe mbeera mu kokasi, sigenda njaga njogere ebintu ebiruma abazeeyi nga sirumyemu, naye nga nkiwa abantu ekitiibwa naye nga sirumyemu. Ekyo kyendeta eddoboozi eddene eriwulikika ate nga eddoboozi nga teritya. Ekyokubiri, mwene mukimanyi Ofwono Bunda ayogera n'obumanyirivu. Tosobola muteeka mu nsonda n'omubuuza ekibuuzo n'alemererwa okukitta. N'olwekyo ndowooza manyi okunyonnyola ebintu. N'eri obwo obukugu njagala lireeta ku bintu ebiruma abakadde oba empeereza ebadde ennafu. Ekyokusatu, network. Mbadde nammwe mu mawulire ndowooza bwe bampa akalulu kano mwe mugenda okusooka okompyuta jangu oyogere lwaki bakuloozi kiki kyogenda okusooka nakyo. Network eyo okukozesa emikutu egy'amawulire okulaba nti nno ebiruma abakadde konsani zaabwe zimanyika. Bwe tuyingira mu parliament singa bwe tugenda tukula tubeera abaana bato twagala obuyambi. Oyagagenda mu kayu olina okusobola omuyambi, oyagala mmere olina obuyambi. N'olwekyo ntwala network tukwatire wamu ne bali abakikirira abali marginalized kandeete ekyokulabirako. Bwe tugenda tukadiwa tufuna obulemu mu mibiri gyaffe. N'olwekyo omubaka akikirira abakadde ateeka okukwatibwa wamu n'abakikira abaliko obulemu PWDs. Bwe tugenda tukadiwa bulijjo abakadde tubalekera abakyala abakazi mu byalo be babalabirira. Kizibu nnyo okusanga omusajja alabirira abakadde, bulijjo tubalekera abakazi. N'olwekyo abakikirira abakyala naffe abagenda okukikirira abakadde tulina kukwatagana wamu okunetwakinga ensonga ezo zikolebweko. N'olwekyo ndeeta network. SAGE is direct stipend or allowance grant which the government is giving other persons who are 80 years and above. First of all, once you say you are supporting all people and all the people start at 60, it is discrimination to give only 80-year-old and you ignore a 70 or 65-year-old. It is actually a matter that we intend to take the Constitutional Court on discrimination. 2, what is 25,000? For the last 12 years, the government is implementing saying it's 25,000. We have 30 days in a month. Is the government of Uganda saying the other 5 days they don't eat? So SAGE is a small thing, but we must make a campaign for the government to increase that amount. Secondly, reduce gradually the age of eligibility. But thirdly, index it, fix it to inflation so that it is reviewed, say, every 5 years or every 3 years, so that it is meaningful. But secondly, and most important, invariably, all old people as we age, we accumulate sicknesses, diabetes, ulcers, cancers, pressure, and many other things that we are going to live with till death. I want to start with health issues. At the very minimum, the government of Uganda can offer annual medical check, annual health check. Once we know what people have, once they know what they have, they can now change lifestyle, they can change diet, and they can live longer. But two, with good calculations, with best practices, we can say, government, can you give subsidized drugs for pressure, for diabetes, or even free, like we currently do for HIV/AIDS patients, like we currently do for immunization for children, 1 year, 0 years, up to 12 years, like we currently do for antenatal and postnatal care, for pregnant mothers and mothers who have just given birth. Our census says
out of the 46 million Ugandans, only 1.4 are 60 years and above. Meaning that if we do a proper study, actually, the people the government we are talking about, who really have no other means, and we want government to take care of them, probably they just have a million. They are those extremely vulnerable. For example, we are saying Uganda is urbanizing. We can begin examining, giving them subsidized utilities, especially in town, where somebody must have money to have water, somebody must have money to have rubbish collected, somebody must have money to have energy, to have electricity. We can say, can we give subsidies? Currently, the government of Uganda is giving industries, factories, cheaper power rates. And we have had the president talk about it. Only last week, the president now routing is saying people who are having hotels for tourism should have taxes reduced or abolished even in some cases. Similarly, all the people who have paid the taxes, who have contributed to the country, I think the government of Uganda cannot abdicate its responsibility to NGOs. The government of Uganda, with good calculation, we can look ways where government is wasting money, where there's duplication, where there's just corruption. We collect this money together and we put to other persons. Finally, while PDM is good, while Emyoga is good, when people grow older, 65, 70, you don't want them to start growing coffee. Unless they're already in growing coffee, unless they're already growing banana, unless they're already rearing cattle. But we need where we can invest this money for other persons safely, and they can earn monthly or quarterly stipend without big hassle, without the probability of losing. My view, we can pick that 50 billion, 100 billion the government is currently spending on other persons, on SEG, on PDM, on Emyoga. And you can buy shares, for example, in NSSF, in MTN, in Airtel, other companies that are making profits, or even having treasury bills of 3 months, 6 months. If you put 100 billion at 14% Bank of Uganda rate currently, but we can negotiate special rates, and you have another person having on his phone every 3 months, getting his 150,000. I think that's more meaningful. We must examine better ways to invest the direct government support to other persons. It is better than this money we are wasting on PDM. And I challenge the government of Uganda to show me one old person who has got PDM and is making progress. And progress that is not reversible, progress that is sustainable. So I am bringing new energy, new thinking, away from making a paradigm shift that we can invest this money the government is giving in a different way, in a safer way, and it will be more lucrative to the older person. Except older persons who are already in that trade, I have no problem. Somebody is already in a shop, somebody is already in a family, that one we can support. But we cannot have one size fits all on the government intervention. It's true. Endwadde zitali zimu zetugenda okubeera nazo paka kufa, gamba nga ulcers, gamba nga cancer, gamba nga sukaali, gamba nga pressure. Singa etugamba nti tena sente bulungi, tuyinza okusaba gavumenti. Singa tusobola kukola kintu kyonna, waakiri buli mwaka tugende gavumenti batukebere ku ssente za gavumenti. Singa tumanya endwadde ze tulina, awo tujja kuba tusobola okwewala emirimu egimu, tusobola kwewala ebintu ebimu bye tulya oba bye tunywa. Tukyusa lifestyle. Naye bwe tubuuka awo tusobola kugamba gavumenti waakiri tuwe eddagala lya kansa, lya ulcers, lya sukaali, lya pressure ku bbeeyi ensaamusaamu subsidized. Oba oyinza okutuwa comprehensive medication, gamba nga gavumenti bwekola abalwadde ba mukenenya etuwa ddagala ebawa ddagala ebyobwereere. Abaana abato kubanga abato bagenda nga bakula bafuka ng'abaana baagala nnyo obuyambi. Gavumenti kati ekola immunization paka omwana bwatuukira myaka 12 ku bwereere. N'olwekyo kino nakyo gavumenti esobola kukolera abakadde naddala ezo endwadde eziriko mu
ekyokusatu gavumenti esobola okukola comprehensive singa kubanga tetugamba nti buli mukadde yenna waliwo abakadde abalina plan obwedda abalina insurance abeesobola abadde sente zaabwe naye waliwo bano abakadde mu byalo ate be basinga n'olwekyo ekyo kyengenda okusaba okusooka obulwadde ebiruma abakadde enonyereze bwemala kunoonyereza wadde gavumenti bwemala kunoonyereza netuwa bano ba village health team nekwadva kubanga oli muntu wa sukaali biki byonna okwewala eyo nayo ddagala The people, Balisit, Wagoga Ali, Chairman, Eda, people, Balisit. Bizibu ki ebiruma abakadde? Ebizibu ebiruma abakadde bingi nga bamubirabi. Kadde tabanayo special preference oba mu ddwaliro oba we are treated equally ng'aba youth. For instance, twabadde wano ku renew of national IDs. There was no special preference for elder people. Fena badde tuyimira line n'abavubuka. Oba tumalayo naku 2-3, there was no teri yafaayo. Second, ne mu ddwaliro mwennyini teriyo nti eno line y'abakadde eno y'abavubuka. When we go there, same musuluulu. So these are the issues we think should be looked into and remedied before. Second, even the issue of SAGE, for instance, also, we are saying the money given to people is very little, 25,000, and you have hiked the age limit to 80. That means very few people get that money. And on top of that, it's very few who get it, and it's very little money. We are saying that money should be adjusted upward, say 100,000. And also the age limit should be lowered to say 75,000, just like that, until it will reach 60 where the older people begin. That's what I would suggest. Okay. Tell us about... It is because most of the people now, like older people, especially men, are dying of prostate because they cannot afford the treatment for prostate. And if we think, we think that if the government can put their special facility for older people, especially to treat prostate in men, it could reduce to the deaths, premature deaths of the older people, especially men. That one we think is a necessity required to change the life of older people, especially men. Do you think of government, being in government, I think he's the right person to do this. Wana Jessica, the General Secretary ku elderly people. Zize wano tata Ofwono found that we seko for a meeting like elderly people. Wano ku is it Mafoto Hotel. Prostate cancer akute nnyo abaami abatawanya nnyo era abaase nnyo kubanga tebalina buyambi bwonna. Naye mbadde nsaba gavumenti singa evaayo nebanga eyamba kubanga bangi abafudde ku bitundu nga mbalaba. Kuba bakyetaaga obuyambi, bakyetaaga okuyamba families zaabwe, naye ekyo ekirwadde kibatwala mu ngeri etasaanidde kubanga tebalina buyambi obumala. Naye nsaba gavumenti kubanga n'abazeeyi bakyalina omugaso mu gavumenti eno. Ate abasinga obungi be balonda gavumenti eno kuba bo tebeekubira ate tebalinamu kubanga balabye gavumenti nga bwe yatandika nga bwekoze ebirungi bye tulabako nakati. Naye ekirwadde ekya kansa ekyo ekikuta abaami kibatwala nga tebalina buyambi. Nsaba gavumenti evweeyo eyamba abaami baffe bagenda nga bafa mu ngeri etasaanidde. Naffe abakyala naffe batuyambe. Ebirwadde naddala okuzaala bisukaali, pressure, high blood pressure etutwala baveeyo batuyambe kubanga tetuna sente kubanga bwozeeyika amaanyi gagenda gaaka. Ate omwana n'omusomesa oluusi tulina abaana abasoma abalala tebalina mirimu tetusobola kweyamba. Gavumenti eyeveeyo etuyambe naddala gye tugenda okulonda ku mulundi guno. Ebifo biri bibiri, waliwo ayagala ku NEC, waliwo ayagala okubeera MP. Tugambye ebifo tugenda kubigabamu buli omu abeereko kifo kimu. Tetujja kwata ebifo ebiri tubiteeke mu kifo kimu. Tebijja tugasa ngaffe abantu kubanga tulina ebizibu byaffe ng'abantu. Twagala batuyambe bonna, ono addukira eno, ono addukira eno, ono waddukira eno, waddukira eno, tujja kuganyulwamu.
naye bwe tunakwata ekifo tuteeke ekifo kimu ku muntu omu tetujja kufunamu. Nebaza bwebaza buli kimu gavumenti etundemu ne babaka betugenda okutuma ebawa obuyambi baveeyo bayambe ekirwadde ekyo ebirwadde ebikuta abazeeyi bibe nga bibavwako naddala ne sukaali atutte nnyo abazeeyi sukaali ne pressure ne prostate cancer naye abatutte nnyo. Nja kwebaza nga obubaka bwaffe butuuse eri president atutunulemu mwebale nnyo olwaleero honorable Ofwono muwadde 10 ku 10 okusinziira ku njogera ye remarks gyatuwadde n'atuwulira n'ebyagenda okukola. Baba ngamba nti abazeebwa n'atuyimirira ne tumusindika mu parliament agenda atukolera ekikulu agenda kukyusa Eastern era agenda kulwanira abazeeyi nkaŋŋambe nti abazeeyi bonna ndowooza mu Uganda bajja kopinga ate his nearer to the president agenda kumuukiriziramu kubanga ali kumpi naye musajja ayogera teyeeruma mu ttama ate musajja muvumu. Nze mutya bulijjo omulabira ku mawulire nga ndi ku TV yange ng'ayogera nga babatadde mu njogera ne baane bali ku exchanging words nedabanga musajja muvumu era bwe tunamulonda kigenda atukolera kigenda atugasa ng'afu abazeeyi. Na Jessica omukyala wa vice omukyala general secretary mu bazeeyi nkyebaliza ddala nvira munamanyi sub county nvira mu Northern Division munakobesero nebaza mwebali nga bwe biri tetumanyi bwe tukoma nga bwe tugenda okubalonda tujja kuddayo tutuule ewaka tulina mainstream mpula sente zijjayo equarterly naye ssebo ngaffe Mbale district tetufunangako meeting since elections bwe zaali bemanyi bwokade 5 other sectors tebatumanyi kale ngaffe ba edare tukwegayirira olabe nti nno ogende ku secretariat tulabe roro yaffe yeki as edare paka kwelosiwa mini ku village level basirise tebogera naye nga bwe bava wano they go home they are useless. They not mind about you. Namwe obama mubera active in other sectors. I don't know. Election is zibadeo. Sibonze nagenda ngo munku represent one of the candidates. Chairman yafumya. Paka when nalinda candidate ye nagenda ku representinga ndio kana injira. Teyategera ndino nze ya mulonda. So and as such nandisabye olabe ntino ebintu ebyo nayo tulabe ntino we have powers. Mugondi mulonda kuona oba ba mainstream wiboke balina obuyinza ebyange omukadde ayagala kukwatibwako tuli bubi bw'otambula mu kibuga omwana takumanya nti oli muntu ogenze okwogera ku bya national ID nagenda ku national kugenda okwewandiisa abaana abantu bavubuka banaye munyambe ngendeka nti gwe muzeeyi semberayo tokolera ffe mu mwaka tambula nga nti kati omwana omu nakwatibwa ekisatu muzeeyi kyange ogenda naye tuuka wali nange ne bampa mangu nange namugamba ati kyokoze ndowooza mukama ayitiddemu gwe oyogerewo otyo ne baatwala sikuleseewo muvubuka wano mu kibuga natambula olunaku lumu nyambadde bulungi ntuuka bwe nti omwana n'alema engatto yange mu bantu engatto eno naawe muzeeyi abavubuka nenga omwana ono mukole ntya nenga nti mukole ntya nenga nti kakati bavubuka babalina bamujje wano ne bajja rawundi mutuumire wano kati njagala ntaddeyo emitwalo eki engatto eno tulabe ya muzeeyi oba ya muvubuka omuntu bw'ayitawo bantu 10 nga bajambadde eba yammwe enkuwa emitwalo 2 naye nga tebajambadde ebaki yange yabazeeyi nebagitawo tebali muntu agenda nebamuvuuka okiraba enengatto yaffe yani yabazeeyi nebagisobola gwe tusobola kugigula era yaffe wakulaba nesaati ennungi yaki nagenda mu ddwaliro olunaku lumu omuvuka nampima pressure nagenda nze ku mmotoka yange nevuga kati bwentuuka wali naga pressure yali 100 mwana naga muzeeyi oli bubi nenjagala nseke nenguma najja amakerenda amalungi bwegati nga ganyereketa naga nti muzeeyi
amakenda gano bazungu lwe batuwawa eddwaliro lya gavumenti naye gali ku siringi mitwalo esatu nga mutabanyezaliraako kankumbire nti nedda napa amakeere kati bwenfuluma nengamba omukyala nti nedda kambuuze ku makeere endagala okugenda ebweru makeere enta siringi kakaaga nekinnuma nenzirayo nenkuba ne bagwa mu ofiisi nenyingira nenga muvubuka okimanyi taatawo yakusomesa omuyambe naawe mwenyini weeyambe nange ndinga taatawo ate ekirala ndijjajjawo naye onkoze bubi mpa mitwalo gyange 2 mpa mangu wano nga toyegadde tugende waligimpe nti alikendezaako teziriwo nenga nti singa onkendezezzaako nange nandikulese yaddira emitwalo 2 nampa nenteeka mu nsawo buli lwandaba akuba jabo naseka n'okuseka abazeeyi batuli bubi nsiimye nnyo mister njagadde nnyo byoyogedde tujja kuwa akalulu otutambulize ebintu bino omwana bw'ogenda mu gundi kamalirira kano bw'ogenda mu gundi mu politics olaga muzeeyi nawe sirika omuna mugamba ti naye nze gw'osirisa ti muzeeyi sirika oli muvubuka nzikiriza olina omwana ti baana bameka nti 4 nenga nti gwe kyoyogera omwana oyo akulaba nti oli muvubuka nako kakulaba nga gwe bwolabazi abantu baseka nekakulabye ddanga oguzeeyo okuweddebe ate nawe onsemerera naye sebo nsiimye nnyo siina bingi mwebalire ddala